వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియో టాపిక్ వచ్చేసి మొబైల్ ఫోటోగ్రఫీ ఐడియాస్. సో ఈ వీడియోలో మనం 2 మ్యాక్రో ఫోటోగ్రఫీని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసాం, అది కూడా మొబైల్ని యూస్ చేసి. అండ్ మీరు మీ ఇంట్లో ఉన్న బేసిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ని యూస్ చేసి క్రియేటివ్ అండ్ అమేజింగ్ ఫోటోగ్రఫీని చేయొచ్చు. మీరు బయటికి వెళ్ళకుండా ఇండోర్ ఫోటోగ్రఫీ చేయొచ్చు నా వీడియోస్ని చూసి. సో వితౌట్ ఎనీ లేట్ లెట్స్ గో ఇన్ టు ది వీడియో. 10 రూపీస్ నోట్ మీ ఇష్టం, మీరు 2500, 150, 20, 10 ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. బట్ ఈ సైట్ తీసుకోవాలి. సో ఈ సైట్ తీసుకోవాలి ఎక్కడైతే లాంగ్వేజెస్ అన్నీ ఉంటాయో. సో ఇప్పుడు మ్యాక్రో ఫోటోగ్రఫీ గురించి కావాలి లెన్స్. మీరు లెన్స్ని మీ ఫోన్తో అటాచ్ చేసి తర్వాత ఈ నోట్ని ఒక పిక్ తీసుకోవాలి. నేను ఇప్పుడు తీసి చూపిస్తాను అండ్ ఎడిట్ తర్వాత కూడా అది ఎలా ఉంటుంది చూపిస్తాను. సో గైస్, నెక్స్ట్ ఫోటోగ్రఫీ ఐడియాకి మీకు కావాలి ఒక స్పైరల్ బుక్. మీరు ఏదైనా స్పైరల్ బుక్ని తీసుకోవచ్చు, నేను నా డైరీని యూస్ చేస్తున్నాను. సో గైస్, నెక్స్ట్ మీరు మీ స్పైరల్ బుక్ని ఇలా సెట్ చేసుకోవాలి. అండ్ సెట్ చేసుకున్నాక లెన్స్ని అటాచ్ చేసి పిక్ తీసుకోవాలి. సో థర్డ్ ఫోటోగ్రఫీ గురించి కావాలి మీకు ఒక కాయిల్. సో ఇది వచ్చేసి ఇలా జాయింట్ ఉండాలి, ఒక పీస్ కాకుండా 2 పీసెస్, అది కూడా జాయింట్ ఉండాలి. తర్వాత మీరు లెన్స్ని అటాచ్ చేసుకోవాలి. సో గైస్, నెక్స్ట్ ఫోటోగ్రఫీ గురించి మీకు కావాలి ఇలాంటి ఒక లూడో. అండ్ మీరు ఏదైతే ఫోన్లో లూడో ఉంటుంది దాని ఒక స్క్రీన్ షాట్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఇప్పుడు వెళ్ళి లైక్ చేయండి. మీకు ఈ ఐడియాస్లో ఏ ఫోటోగ్రఫీ ఐడియా బాగా నచ్చింది కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఇప్పటిదాకా మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేకపోతే ఇప్పుడు వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. సో నా వీడియో మీకు నోటిఫై అవుతూ ఉంటాయి అండ్ మీరు ఇంకా క్రియేటివ్ ఐడియాస్ని చూడొచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.